Sveiki, aš 15 min žurnalistas Gintaras Radauskas. Aš Eglė Krištopaitytė. Miuncheno saugumo konferencijoje, aišku virtualioje, JAV prezidentas Joe Bidenas pasiuntė Europai ilgai lauktą žinią. Amerika sugrįžo. Neabejojama, kad rytų Europos sostinės lengviau atsikvėpė, tačiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir toliau laikosi pozicijos, kad Europai reikia strateginės autonomijos. Vokietijos kanclerė Angela Merkel kalbėjo apie transatlantinę darbotvarkę Rusijai, tačiau ar Berlynas ir Vašingtonas vis dėlto ras kompromisą dėl Nord Stream? Pirmiausia, pažiūrėkime, kas vis dėlto buvo kalbama virtualioje Miuncheno saugumo konferencijoje. Štai JAV prezidentas Joe Bidenas. Competition with China is going to be stiff. That's what I expect. And that's what I welcome. Because I believe in the global system Europe and the United States together with our allies in the Indo-Pacific worked so hard to build over the last 70 years. Russian leaders want people to think that our system is more corrupt or as corrupt as theirs. But the world knows that isn't true, including Russia's own citizens. Putin seeks to weaken the European project and our NATO alliance. He wants to undermine the transatlantic unity and our resolve, because it's so much easier for the Kremlin to bully and threaten individual states than it is to negotiate with a strong and closely united transatlantic community. O Emmanuelis Macronas ir toliau kalba apie strateginę autonomiją. I do believe in NATO. I do believe NATO needs a new political momentum and clarification of its strategic concept. And NATO needs more political approach. And I do believe that the best possible involvement of Europe within NATO is to be much more in charge of its own security and to be much more in charge of this strategic autonomy. This is totally compatible. More than that, given the arguments I just presented, I think it will make NATO even stronger than before. Galiausiai Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Russland verwickelt immer wieder Mitgliedstaaten der Europäischen Union in hybride Auseinandersetzungen und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier eine gemeinsame transatlantische Russland-Agenda entwickeln, die einerseits natürlich auch kooperative Angebote macht, aber auf der anderen Seite auch ganz klar die Unterschiede. Amerikos katalikų universiteto Vašingtone istorijos profesorius Michaelas Kimmage'as, su kuriuo kalbėjausi kiek anksčiau, pripažino, kad sąjungininkų nuomonės dėl to, kaip judėti į priekį, kiek skirtingos. Bet esą svarbiausia, kad į priekį bus judama, o Bideno požiūrio jis nelaiko pernelyg idealistišku. Well, I'm not sure about the word naive. I think he has a difficult job ahead of him, and I think he's probably aware of that. I think you can begin with things that are undramatic in a sense, or would have been before 2016, but that certainly matter, and for the transatlantic relationship, are positive signs. So first is Biden's repeated affirmation of the NATO alliance that was made at Munich and has been made in other forums. That would have been simply normal for an American president before 2016, but it's clearly a different tune from what President Trump had been singing. So that's one important point. The other is a sort of reconnection to American foreign policy to democracy and human rights, to values that again are sort of traditional American foreign policy values, or were traditional until 2016, but Trump had tried to take things in a different direction. So I wouldn't ignore those two signals. I think they're meaningful, and I think that they were very positively received in Europe. That said, it's clear that there are significant differences either emerging or just present in the relationship, and one is with Germany, which concerns a German desire for equidistance between the United States and China, which is not good news for Washington. And then, of course, there are more specific arguments over the Nord Stream 2 pipeline, and then the phrase that President Macron used of strategic autonomy. Macron presented it as a transatlantic idea. There's nothing in conflict with NATO, but I don't think that's exactly how it's perceived in Washington. So with France and Germany, you see that there are possibly strategic differences between or among the allies. You mentioned Macron, the French president. But anyway, when Macron says that Europe needs to do more for its own security, isn't he right, though? I mean,
paradoxically, so Washington has been telling Europeans precisely the same for years, to step it up, because it's not acceptable, you know. And now, at least some European NATO members claim they don't like this talk of strategic autonomy. So, I mean, even though that's more or less what the United States have been talking about themselves, is it right or wrong? I mean, well, there it's are fine thing, points in the words themselves. I think the phrase that you would hear in Washington, you heard this from President Obama, you heard it from President Trump, and you will hear it from President Biden, although it's not the phrase he used at Munich itself. The phrase you hear is burden sharing. So the idea is that the United States and Europe have common burdens. The United States spends substantially more on defense than most European countries do. There's a need to balance out, and perhaps for Europe to take on certain transatlantic responsibilities vis-a-vis the Middle East or vis-a-vis Russia, vis-a-vis China, and to do so in a collaborative way with the United States. I think strategic autonomy is not identical to burden sharing. What strategic autonomy implies is a certain autonomy of decision making. And I think it's very understandable after 4 years of Trump that Europe would want to have more control over its national security decision making. The US was unreliable. A second Trump term might have meant the end of the NATO alliance. All of that has to be reckoned with in Europe. It's fully understandable. But I think it does present something of a problem for Washington, and that problem extends not just to national security questions, but to the American public. How content is the American public with its large commitments to the NATO alliance when you have these voices in Europe that are calling for autonomy or independence from the United States? I don't see that as an acute problem. I think that the allies can work this out, but it's definitely a difference of language and a difference of perception. Okay, and you also mentioned Angela Merkel, the German chancellor. She's obviously happier to talk to President Biden. Yet Nord Stream 2 is still plowing ahead anyway. I mean, to Germany, China also seems to be an opportunity too, even though Merkel sees the challenge, at least she said so in the virtual conference. How does you think one find this common path again in 2021 in the transatlantic partnership? And is there one actually? I mean, is it possible to let's say, soften these differences between allies, as small as they are? There's still differences, right? The strategic challenges, even if Europe and the United States would have absolutely identical political and national security cultures, which they don't, but even if they would have that, the security challenges vis-a-vis China and Russia are immense. China presents a huge challenge in the sense that both Europe and the United States have great economic dependence on China. So China has real leverage when it comes to Europe and the United States. It's different kinds of leverage in relation to different countries. Germany relies on China as a market. You think of the Volkswagen company and the business it does there. That's a real pressure on Merkel to have a moderate or pragmatic conciliatory policy toward China. The U.S. faces some of those pressures as well. With Russia, the question is, what can the transatlantic relationship accomplish? You can protest Navalny's arrest. You can make statements in support of the Russian opposition movement, but you're still facing the fact of Vladimir Putin's regime, and it's unclear what the strategic direction is there. So you have, I think, that real challenge that with Trump, without Trump, with Biden, without Biden, charting a strategic course is going to be very, very difficult. But of course, within that, you have these differences of perception and differences of emphasis that's going to make the job of a unified strategy for the transatlantic countries even more tricky. I think it is overcomable, and the transatlantic alliance has overcome similar challenges in the past. I mean, the Cold War was, in the scheme of things, probably a much more difficult challenge for the transatlantic alliance, but it will require a real sense of priorities. So what is the priority going to be? It can't be 10 priorities for the transatlantic relationship. It's going to have to be 2 or 3, and there's going to have to be a real sense. Does one focus in on China? I think that would be Washington's preference. And then when it comes to Russia, you get a lot of diversity within Europe. I think Lithuania would like to see a careful focus on Russia. France seems to be looking for a diplomatic modus vivendi with Russia. So there you have differences of opinion. But I think that the way forward for the alliance is through very careful prioritization and then an alignment of resources, which are immense in the transatlantic relationship,
with a strategic direction. Europos užsienio reikalų tarybos analitikas Gustavas Gresselis mano, kad Amerikos sugrįžimas Vokietijos užsienio politikai reiškia daug, nes Berlynas šioje srityje nėra pratęs veikti savarankiškai. It was a frontline state during the Cold War. It has lost the Second World War, so there's a deep tradition of restraint and kind of defend yourself but not engage abroad, except for a bit of development aid. So the kind of pillars that German foreign policy would rest, that it would supplement other efforts and that it would follow the leadership of other states, and particularly the United States, has eroded over time by not only by Trump, it was also during the Obama years that in many portfolios, Obama wasn't so interested in getting deep into European affairs. But of course, with Trump, this accelerated to a pace that was unbelievable, and the Germans had no time to really adapt to this. And last week, Ms. Merkel called for a transatlantic agenda toward Russia. Given the differences between Washington and Berlin, especially on issues like Nord Stream 2, is this common strategy possible, and how it should look like? I think we will not see the common strategy before the Bundestag elections and a new government. This is because the SPD is basically insecure on where they stand on this on their own, and there's a great struggle between the two parties. Also before the Bundestag election, because foreign policy is not a topic you can really win over German electorate, they will do as little as possible in order at least not to antagonize the electorate. So after this, yes, I think it will be possible. Nord Stream 2 is not the kind of epicenter around which German foreign policy revolves. This is a bit of a wrong impression abroad. Nord Stream 2 is unfortunately a very stupid project, but it is one of the many projects that kind of coexists with other foreign policy strands and with agendas of other ministries. It was pushed by a certain group, particularly within the SPD and within the Ministry of Economy that have very close connections to the energy enterprises. Well, let's see whether these people will be in a really good power position to broker after the next election. So what concessions Germany is ready to make to have this united strategy? I mean, after Bundestag election. To be honest, I don't know whether Germany really can do much of a concession on its own. I think the wisest thing would be to sort of bring this Nord Stream 2 pipeline back on the European agenda and try to strengthen the Commission's word in not only commissioning pipelines, but then also to be sort of the guardian of the inflow points and to have the authority to act if an external power would start to threaten the supply to any member of the European energy community. By that, Germany would elevate the sort of the position to the European level and get out of the firing line. On the other hand, you can effectively have the cut-off mechanism that the Biden administration wants in case the Russians use Nord Stream 2 and the diversion of Nord Stream 2 to pressure Ukraine or pressure any other eastern flank state. On this, the Germans would be wisely advised to engage the Biden administration and agree on such a cut-off mechanism. And Merkel and others within the administration would actually agree on that. It's the other part, the minor coalition partner who doesn't. But to be effective, it would make little sense if such a cut-off mechanism would only exist for one pipeline and for one state. If you really want to guard the common energy market and have precautions against blackmail, you would need to control all the entry points into the common energy community, not sort of to single out one state, and that can only be done via the Commission.
And Biden wants to restore NATO while Macron continues talking about strategic autonomy of Europe. Where does Germany stand on it, and how this strategic autonomy is understood in Germany? So the current government again is cut in the middle. So you have what I would say sort of the French club. You have larger parts of the SPD and minor parts of the CDU. But unfortunately the incoming or the present head of the CDU and probably the next chancellor, who defines strategic autonomy much on the French terms, so that this is sort of a capability to act and means on its own to act independent from the US and to more or less conduct power projection in the near abroad, especially in the south. There are other parts, large parts of the CDU, the defense establishment, the intelligence community and the Greens, who define strategic autonomy as providing more means, but not predetermined whether these means will be used within the NATO framework or within the EU framework, and who want to use or who want to build up their means and use them predominantly for the defense of the alliance. So, as an expert, would you agree with President Macron that Europe needs strategic autonomy? No, I would not agree on the French terms of this autonomy. The French terms of strategic autonomy is France, we are the leaders of Europe. We tell you what you ought to do, and you have to provide means to our foreign policy. This is what the French essence of strategic autonomy is. That's not in Germany's interest. Germany has different interests in a variety of theaters, and Germany has different strategic priorities. Defense of the alliance and territorial defense are much higher of a priority if you sit closer to Russia than when you sit in Western Europe and can fantasize about a special relationship and outreach. So Germany will not unconditionally subscribe to a French foreign policy agenda and just provide the tanks and the planes. It will also not unilaterally subscribe to the American agenda and just provide the tanks and the planes, but the Americans, being a global leader of multiple alliances, are much more willing and able to actually take into account interests of their allied partners. So the Germans, especially now under Biden, are rather keen to work with the Americans on many portfolios, especially on defense. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Gintas Karalius su 15 minučių kalbėjosi apie Prancūzijos viziją, apie vadinamąją makroniškąją viziją ir sako, kad mes Lietuvoje dažnai nesuprantame Prancūzijos interesų ar jų negirdime, o skambius Makrono žodžius girdime ištrauktus iš konteksto. Pjūviais dėstant Emmanuelio Macrono požiūrį į transatlantinius santykius, ko gero galima dabar paminėti jo išreikštą paramą Joe Bideno deklaruojamam daugiašališkumui. Tai tokiais klausimais kaip klimato kaita, kaip mažinamas konfliktinis tonas Irano branduolinės programos klausimu, Kinijos klausimu. Labai įdomus dalykas, ką paminėjo Emmanuelis Macronas, tai būtinybė vystyti vakcinų diplomatiją. Iš esmės, Miuncheno saugumo konferencijos kalboje žodis Afrika skambėjo daug dažniau nei žodis Rusija ar net žodis Kinija. Kad Emmanuelio Macrono mintis, kad kartu vakarų valstybės, tiek Europa, tiek Jungtinės Amerikos valstijos turėtų suteikti vakcinų Afrikos valstybėm, nes jeigu to bus nepadaryta, tos valstybės kreipsis į Kiniją ir Rusiją ir dar daugiau padidins šių valstybių įtaką. Tai bendrai pirmas aspektas, tai Emmanuelis Macronas siekia išlaikyti gerus santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom, ypatingai su naujaja Joe Bideno administracija, pabrėždamas palankumą daugiašališkumui, tokiems visus liečiantiems klausimams. Antras dalykas, tas įdomesnis, tai yra strateginė autonomija. Tai labai miglota mintis. Emmanuelis Macronas ne pirmus metus ją kartoja ir tenais apibrėžimai pasikeičiasi. Bendrai tai yra mintis, jog Europa turėtų
turėtų tapti lygiavertę partnerę JAV, o nebūti jos išlaikytinė, kaip ilgą laiką buvo ir dabar yra gynybos srityje, ir nebūti jos vasalė, kai Jungtinės Amerikos valstijos vykdo savo politiką, tarkim, konfrontaciją su Kinija ar su Iranu, ir Europa tiesiog paklūsta tam, ką daro Jungtinės Amerikos valstijos. Tai bendra mintis yra tokia, kaip tą pasiekti, čia jau prasideda neaiškumai. Tai Emmanuelis Macronas kalba, jog reikalinga NATO organizacijos tam tikra požiūrio kaita. Labai įdomiai jisai pasakė, kad NATO turėtų tapti daug labiau politizuota, politiška organizacija, iš grinai gynybinės tapti labiau politinė. Nes būdama vien gynybinė, jinai negali reaguoti į aktualius iššūkius regioniniuose konfliktuose, konkrečiai Afrikoje ir artimuosiuose rytuose, ir netgi spręsdama vidinės savo problemas, kai tarkim viena iš NATO narių, konkrečiai Turkija, vykdo grobuonišką užsienio politiką, tai ir Libanas, ir Armėnijoje, ir Libijoje, ir Sirijoje, ir tiesiog NATO viduje nėra jokio mechanizmo kažkaip reaguoti į vienos jų narių tokius veiksmus. Tai Macrono mintis, kad strateginė autonomija jinai apima tiek europinės gynybos pajėgumų stiprinimą, čia lengva pasakyti, bet kas apmokės lieka atviras klausimas. Tai apima ekonominius ir technologinius klausimus, kad trumpai tariant, Macronas yra ne kartą tą sakęs, Europa negali būti Jungtinių Amerikos ir valstijų ir Kinijos rinka ar turgų. Prancūziškai turgus rinka tas pats žodis. Tai, kad Europa turėtų, ir tai yra tos autonomijos dalis, turėtų remti savo pačios pajėgumus skaitmeninėse technologijose, remti savo kompanijas ir būti atsvara Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų tiesiog komercinėms kompanijoms. Tai strateginė autonomija, matote, apima daug labai sričių, ir technologijos, ir ekonomika, ir saugumas, ir netgi NATO tam tikra nepertvarka, bet kažkoks kitas įsivaizdavimas susijęs su jos politiškumo didinimu. Ir Macronas, ką mėgina visą laiką daryti, tai įtikinti tiek Europos valstybės, kurios yra pakankamai skeptiškos šitai idėjai, ypatingai mūsų regione, tiek naują Jungtinių Amerikos valstijų administraciją, kad tai nėra joks pavojus nei Jungtinėms Amerikos valstijoms. Macronas sako, čia atvirkščiai, bus jums geriau, jums mažesnė bus našta, Jungtinės Amerikos valstijos orientuojasi į Aziją, Europą savo kieme, savo regione pati turėtų gebėti spręsti konfliktus, vėl minima Afrika, minimi artimieji rytai. Ir toks mėginimas tą idėją, kaip Macronas moka savo įvaizdžių retoriniais gebėjimais parduoti. Tai čia nėra tokia skirtis, čia tiesiog, ko gero galima sakyti, kad tai yra tokia Prancūzijos užsienio politikos vizija. Įgalinta Europa. Pone Karaliau, mesgi Lietuvoje vis dėlto, kai girdime Prancūzijos prezidentą kalbantį apie NATO, apie Europos gynybą, apie strateginę autonomiją, visą laiką galvojam pirmiausia apie gynybą, pirmiausia apie NATO, ar ne? Mums Lietuvoje, tarkim, oficialiajam Vilniui, nieks net ir nelabai slepia, kad nepatinka prancūziškos idėjos, ar ne? Mes laikomės įsikibę amerikiečių, purtamės nuo bet kokių minčių apie NATO galimą kažkokią pertvarką, ar bent jau persvarstymą organizacijos veiklos gyvybingumo, pačio principų. Galbūt, kaip Jūs galvojate, tas požiūris Lietuvoje irgi nėra pernelyg protingas, ar ne, nėra užtektinai lankstus, galbūt reikėtų tikrai atsiminti, kad Europoje gyvenam, ar kaip Jūs galvojate? Čia ko gero yra svarbu suprasti visas pusės. Europa yra demokratinių valstybių klubas, demokratijos viena sudedamųjų dalių, kad yra skirtingos nuomonės ir jos kažkaip sugyvena. Tai nereiškia, kad mes turėtumėm klausyti ar aukoti Lietuvos interesus
dėl Emmanuelio Macrono ar Prancūzijos interesų, bet supratimo, kodėl yra apie tai kalbama, kartais labai Lietuvoje trūksta. Mes matome Rusiją, matome savo kaiminystę Ukrainą, Baltarusiją ir ten esančias problemas, bet labai yra silpnas supratimas, kartais, kas vyksta Viduržemio jūros regione, kur tiesiog buvusiai Donaldo Trumpo administracijai atsitraukus iš to regiono, Prancūzija tenais liko viena su 3 grobuoniškomis valstybėmis. Tai Turkija, Rusija ir Iranu. Ir tiesiog nėra su kuo kalbėtis. Ir kartais šito supratimo, kad prancūzams tas dialogas ir su Rusija, ir su kitomis regiono šalimis, o ne vien laukimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos ateis ir išgelbės, kad jiems tai yra gyvybinis klausimas. Panašiai kaip mūsų regione, tai yra Rusijos klausimai. Ta skambioji frazė apie NATO smegenų mirtį, jinai dažnai yra išimta iš konteksto. Tai Emmanuelis Macronas kalbėjo konkrečiai apie Turkijos paskutiniais metais vykdomą itin pavojingą politiką. Tiek regione, tiek viduje. Tai valstybė, kuri tampa vis labiau autoritarinė. Ir kadangi ji yra NATO narė, turinti veto teisę, tai smegenų mirtis didelė dalimi yra susijęs su šituo klausimu. Ir Lietuvoje, ką reikėtų suprasti, kad šito jautrumo Viduržemio jūros regionui galėtų būti daugiau. Ir tai nereiškia, kartoju, kad mums reikėtų tiesiog klausyti viską, ką sako Emmanuelis Macronas, jisai visgi yra savo valstybės prezidentas. Prancūzijos bendrai užsienio politikoje būdinga tradicija, tai laikyti ir tam tikrą dialogą, geresnius santykius su Rusija. Čia Macronas skambiai pasakė Atlantic Council konferencijoje, kad Rusija yra Europos dalis geografiškai ir netgi istoriškai, ir mes jos izoliuoti, kad ir kaip norėtumėm, negalim. Tai Lietuvoje tas skamba pavojingai, nes tie dialogai su Rusija ir dabartiniu jos režimu yra sudėtingi, tačiau pamėginus tiesiog matyti Europos skirtingas perspektyvas, kartais galime patys kažko išmokti, kad mes, tarkim, neįvertiname visiškai to, kas vyksta šiuo metu Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Kartais mums atrodo, kad tai tolimos kažkokios zonos, iš kurių tik problemos kyla, nuo kurių reikia atsiriboti. O Prancūzijos politika yra, kaip jau minėjau, įgalinta Europa, kuri pati geba spręsti savo kaiminystėje vykstančias problemas, nelaukiant, kad atvažiuos Amerika ir mums sutvarkys. Taip pat nevirstant Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų, tiesiog tokiu turgumi. Ir visgi verta ir mums kartais įvertinti šitą aspektą, kad esame Europos dalis, o ne Jungtinių Amerikos valstijų valstija. Tiek šiandien laidoje. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.